Hello everyone, this is a project presentation video on the topic Network Scanner. Our team members are Vivek Adhikari, Siddharth Chaudhary, Sasa Dungana, Anuja Kafle and Akriti Paudal. Now let's start with Network Scanner. A network or a port scanner is a software application designed to explore a computer network and identify active devices, open ports and services running on those devices. But why do we need a network scanner? The primary function of a network scanner is to identify and monitor all devices connected to a network. This process helps to ensure the network security and efficiency by finding any potential issues or unauthorized devices. Security engineers also use this process to scan computers for vulnerabilities, and hackers also use it to target victims. It can be used to send connection requests to target computers and then track ports. The objectives of our project are to discover devices on the network, including routers, switches, and hosts, to identify open ports on network devices revealing active services, to detect potential security weaknesses on network system, to gather information about services on open ports aiding in vulnerability identification, to improve scan speed with multithreading for rapid assessment. Now, moving on to the types of ports, there are basically three types of ports: open, closed, and filtered. Open port means that when a request is sent to that port, the host actively responds, indicating that a specific port is open and ready to receive data. In the case of a closed port, the host acknowledges the request, but there is no application actively listening on the queried port. While the port is technically open, the lack of a listening application often leads to the port being perceived as closed or inactive. While in filtered ports, the host does not respond at all to the request for a port connection. This usually happens because there is network congestion, and the most common reason for it is a firewall is blocking the request. A non-responsive port is generally considered secure from direct attacks. Now, I would like to hand over this presentation to Akriti. Thank you, Sasa, and hello to all. I'm Akriti and I'm presenting on the topic port scanning type. पोर्ट स्क्यानिङको चाहिँ प्राइमेरीली दुई टाइपको हुन्छ, एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड स्क्यानिङ, अर्को कनेक्सनलेस स्क्यानिङ. टिसिपी, सिङ्क, एक्नोलेजमेन्ट, फिनिस यो सबै चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड स्क्यानिङको टाइप हो, वेराज युटिपी चाहिँ कनेक्सनलेस स्क्यानिङको प्राइम एक्जाम्पल हो. कमिङ ओभर टु टिसिपी पोर्ट स्क्यानिङ. टिसिपी पोर्ट स्क्यानिङ भन्नाले चाहिँ हाम्रो फुल टिसिपी कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने एउटा स्क्यानिङ टाइप हो, जसले चाहिँ हाम्रो थ्री वे ह्यान्डसेक मोडललाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ. इनिसियली यो स्क्यानरले चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन प्याकेट पठाउँछ स्पेसिफिक पोर्टमा, लाइक अ जेन्टल नक. अनि पोर्ट ओपन छ भने, मतलब डोर अनलक छ भने चाहिँ टार्गेट मसिनले चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसनको साथसाथै एक्नोलेजमेन्ट प्याकेट पठाएर रेस्पोन्ड गर्छ. अनि यदि पोर्ट चाहिँ क्लोज छ भने चाहिँ त्यसले इमिजिएटली रिसेट प्याकेट पठाउँछ, इन्डिकेटिङ नो सर्भिस इज लिसनिङ. अनि फिल्टर पोर्टहरूले चाहिँ इदर केही रेस्पोन्ड नै गरिरहेको हुँदैन, अर आइसिएमपी इरर मेसेज दिन्छ. आइसिएमपी भन्नाले चाहिँ इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल हो, जुन चाहिँ नेटवर्कमा हुने डिभाइसेसहरूले इरर मेसेजलाई कम्युनिकेट गर्न अर इन्फर्मेसन कन्ट्रोल गर्न युज गरिरहेको हुन्छ. हाम्रो टिसिपीको मेकानिजम चाहिँ यो फिगरले नै राम्ररी एक्सप्लेन गरेको हुन्छ. जस्तै दुईवटा होस्ट छ, होस्ट ए अनि होस्ट बी. होस्ट एले चाहिँ होस्ट बीको पर्टिकुलर पोर्टलाई स्क्यान गर्न खोजिरह भने त्यसले सिङ्क्रोनाइजेसन प्याकेट पठाउँछ. अनि यदि होस्ट बी ओपन छ भने त्यसले सिङ्क्रोनाइजेसन प्याकेट अनि एक्नोलेजमेन्ट प्याकेटबाट रेस्पोन्ड गर्छ. अनि होस्ट ए जुन चाहिँ हाम्रो स्क्यानर हो, यसले चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट प्याकेट पठाउँछ, जसले चाहिँ फुल्ली कनेक्सन नेटवर्क इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो थ्री वे ह्यान्डसेकिङ मोडल हो. यही नै हाम्रो चाहिँ यो टिसिपीको प्राइम फिचर हो. मतलब यसले चाहिँ टिसिपी ह्यान्डसेकलाई कम्प्लिट गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो पोर्ट स्टेट डिटेक्सन चाहिँ बढी रिलायबल बनाउँछ. अनि यो चाहिँ सर्भिस आइडेन्टिफिकेसनको लागि युज नै हुन्छ. बट द सेम फिचर मेक्स द नेटवर्क मोर नोइजी अनि फायरवलबाट इजिली डिटेक्ट नै हुनसक्छ. जस्तै हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमले चाहिँ हाम्रो कनेक्सन एटेम्पलाई लक गरेर पोटेन्सियली स्क्यानरको आइपी एड्रेसलाई ब्लक नै गर्न सक्छ. अनि यो चाहिँ अरू टेक्निकभन्दा कम्पेरिटिभली स्लोवर नै हुनसक्छ. तर यसको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ टिसिपी ह्यान्डसेक कम्प्लिट गर्ने भएकोले यसले रिलायबल रिजल्ट दिन्छ, जसले चाहिँ हामीले आफ्नो नेटवर्क स्क्यानर प्रोजेक्टमा चाहिँ यही नै फलो गरेको छौँ.
नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फिन स्क्यानिङ हो, जसमा चाहिँ स्क्यानरले फिन फ्ल्याग सेटको प्याकेट पठाएको हुन्छ सजेस्टिङ द्याट द स्क्यानर वान टु क्लोज द कनेक्सन। अनि यदि ओपन पोर्ट हो भने चाहिँ ओपन पोर्टले क्लोजिङ कमान्ड सुनेर बस्ने होइन नि त, अनि त्यही भएर त्यसले इग्नोर गरेको हुन्छ यसको प्याकेटलाई। तर यदि क्लोज पोर्ट हो भने चाहिँ इमिजिएटली रिसेट प्याकेट पठाएको हुन्छ, जसले चाहिँ फिन कमान्डलाई एक्नोलेज गरेर हाम्रो कनेक्सन एटेम्पलाई रिजेक्ट गर्छ, विच रिभिल्स द्याट द पोर्ट इज क्लोज। अनि फिल्टरमा चाहिँ केही रेस्पोन्ड हुँदैन अर आइसिएमपी इरर मेसेज हुन्छ। यो चाहिँ अलिक कम रिलायबल हुन्छ सिङ्कभन्दा, अनि स्लो पनि हुन्छ किनभने यसले रेस्पोन्सहरूलाई वेट गरेर बसेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो युडिपी स्क्यानिङ हो। युडिपी भन्नाले युजर डेटाग्राम प्रोटोकल हो, जसमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर चाहिँ युडिपी डेटाग्रामको थ्रु हुन्छ। यसमा चाहिँ सुरुमा एम्प्टी डेटाग्राम पठाएको हुन्छ, अनि यदि ओपन पोर्ट हो भने चाहिँ युडिपी सर्भिसले रेस्पोन्ड गर्छ विथ सम स्पेसिफिक प्रोटोकल डेटा इन्डिकेटिङ ओपन पोर्ट। अनि यदि क्लोज पोर्ट हो भने चाहिँ केही रेस्पोन्ड नै हुँदैन, अनि फिल्टरमा चाहिँ आइसिएमपी एरर मेसेज हुन्छ। यो चाहिँ धेरै पोर्टहरू स्क्यान गर्न फास्ट नै हुन्छ, तर यसमा लिमिटेड भिजिबिलिटी हुन्छ। मतलब सबै युटिपी सर्भिसेसहरूले रेस्पोन्ड नगर्न सक्छ, अनि यसको लागि चाहिँ स्पेसिफिक युटिपी सर्भिसेसको नलेज चाहिएको हुन्छ बढी एक्युरेसीको लागि। दिस मच फर पोर्ट स्क्यानिङ टाइप। नाउ आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु अनुजा। थ्याङ्क यू। Now me, Anuja, will continue from here. Our next topic is multi-threading. Before learning about multi-threading, we need to dive into the concept of threads. Threads are the separate execution path within program. They share the same memory and resource as the program that created them. Also, each thread belongs to exactly one process. That is, if you have two threads, T1 and T2, they will run concurrently but independently. In case of Python, threads are the predefined class available in threading module. They are also the basic unit of CPU known for independent execution. Let us take an example here. We have function f1 and f2 with let us say 5 seconds each runtime, and we have the main program. Since we have only one thread, that is the main thread in the program, these functions will run in sequential manner. After completion of f1, only then f2 will execute, even though they are called together. Whereas in multi-threaded process, we will have the main thread that will be responsible for executing the program, and we'll have another threads that we created, T1 and T2. As we mentioned earlier, each thread is responsible for only one process, so T1 will run F1 and T2 will run F2. In previous case, we had total execution time of 10 seconds, whereas now we will have total execution time of 5 seconds only. We can also further visualize threading through the following figures. In the left hand side, we have single threaded process, and in the right hand side, we have multi-threaded process. In single threaded process, tasks are performed sequentially and all tasks share the same memory space. Whereas in multi-threaded process, tasks are performed concurrently in separate process. Typically, they do not share the memory directly. We also learned that in Python, threads are the predefined class, so they also have predefined modules or functions such as run, start, join, name, get name, set name, and others are in the figure. To create thread, we create an object of thread class. It takes the target and argument as parameter. Target is the function to be executed. We also have a function join that makes one thread wait for another to finish execution before continuing. So this was all about threading. Multi-threading is a process that allows you to execute multiple threads concurrently, enabling parallel execution of tasks. It helps in time management and resource management. Now I'd like to call Siddharth for continuing the presentation. हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम सिद्धार्थ चौधरी र म चाहिँ आज ब्यानर ग्राबिङ एक्सप्लेन गर्छु। सो ब्यानर ग्राबिङ चाहिँ एउटा मेथड हो अथवा टेक्निक हो जुन चाहिँ सेक्युरिटी प्रोफेसनलहरूले कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टम अर नेटवर्कको इन्फर्मेसन निकाल्नलाई युज गर्छन्। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले सर्भरसँग कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न कम्युनिकेसन इनिसिएट गर्छ है। अब लेट अस सपोज जस्तै एउटा क्लाइन्ट छ र अर्को सर्भर छ। सो यस, के हुन्छ भन्दा क्लाइन्ट र सर्भरले कम्युनिकेट गर्नलाई सुरुमा चाहिँ क्लाइन्टले अब यताबाट रिक्वेस्ट गर्छ भनौँ, अनि उताबाट सर्भरले पनि रेस्पोन्ड गर्छ है।
अनि रेस्पोन्ड गर्दा जुन मेसेज हुन्छ नि त्यो मेसेजको अब दुईवटा पार्ट हुन्छ नि, त्यसको हेडर र बडी। त्यो हेडरमा चाहिँ यो सर्भरले आफ्नो सर्टेन मेटा डाटाहरू क्लाइन्टलाई पठाइदिन्छ कि, भनौँ न आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ लुकाएको हुन्छ कि हेडरमा। अब त्यतिखेर चाहिँ अब यो इन्फर्मेसनहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो सर्भरको कुन सफ्टवेयर होइन, सफ्टवेयरको भर्जन, अथवा अब यो सर्भरमा कुन कुन प्रोटोकल्सहरू सपोर्ट हुन्छ होइन, जस्तै एचटिटिपी अथवा भनौँ न एफटिपी, अथवा यो सर्भरमा कुन टेक्नोलोजी रन हुँदैछ त्यो हुन पायो। और कुनै कुनै बेला त इभन यो सर्भरले कुन ओएस रन गर्दैछ अनि यो ओएसको भर्जन त्यो पनि भनिदिन्छ है। हेन्स सर्भरको यो सबै मेटा डाटाहरू और इन्फर्मेसनहरू क्लाइन्टले थाहा पाउनु भनेको नै क्लाइन्टले सर्भरको ब्यानर ग्र्याब गर्नु हो। सो वाइ इज ब्यानर ग्र्याबिङ नेसेसरी? ब्यानर ग्र्याबिङ हामीलाई किन चाहिन्छ है, त्यसको लागि हामी अर्को स्लाइडमा मुभ हौँ। ब्यानर ग्र्याबिङ चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कमा कस्तो कस्तो खालको सिस्टम र सर्भिसेसहरू चलिरहेको छ त्यो थाहा पाउन एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। Similarly, banner grabbing also helps in identifying the potential vulnerabilities and security risk of a network. अब सिन्स ब्यानर ग्र्याबिङको हेल्पले चाहिँ हामीले सर्भरको धेरै इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउन सक्छौँ। सो त्यो इन्फर्मेसनहरूले गर्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल सफ्टवेयर भर्जनहरू कुन कुन चलिरहेको छ होइन, कुन कुन प्रोटोकल्सहरू सपोर्ट गर्छ अथवा कुन टेक्नोलोजी रन हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन पोटेन्सियल भल्नरेबिलिटिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पछि गएर हामीले मिटिगेट गर्न सक्छौँ अथवा नेसेसरी सेक्युरिटी एक्सन्सहरू लिन सक्छौँ। Similarly, banner grabbing also used by attackers and hackers to narrow down their attacks. अब कुनै कुनै चाहिँ अट्याकहरू हुन्छ के हुन्छ भन्दा ओएस स्पेसिफिक हुनसक्छ अथवा भनौँ न टेक स्पेसिफिक हुनसक्छ। सो के गर्छन् भन्दा अट्याकर्सहरूले चाहिँ आफ्नो अट्याकहरूलाई अब सबै टेस्ट गरिराख्नु परेन नि त तिनीहरूलाई, त्यसैले तिनीहरूले आफ्नो अट्याकहरू चाहिँ अलि स्पेसिफिक र टार्गेटेड बनाउन युज गर्छन्। टाइप्स अफ ब्यानर ग्र्याबिङ। ब्यानर ग्र्याबिङ चाहिँ दुई तरिकाले गर्न मिल्छ। एउटालाई चाहिँ अब एक्टिभ ब्यानर ग्र्याबिङ भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ प्यासिभ ब्यानर ग्र्याबिङ। एक्टिभ ब्यानर ग्र्याबिङमा हामी म्यानुअली क्राफ्ट गर्छौँ प्याकेट्सहरू जुन चाहिँ हामीले सर्भरलाई पठाउँछौँ, सच द्याट जब चाहिँ यो सर्भरले रेस्पोन्ड गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले जुन जुन हामीले जे रिक्वायर्ड छ हामीलाई इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्समा पठाओस्। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीसँग कन्ट्रोल हुन्छ हामीले के इन्फर्मेसनहरू पाउन खोजेका छौँ भनेर। त्यसै गरी प्यासिभ ब्यानर ग्र्याबिङमा चाहिँ हामीले कुनै पनि म्यानुअल प्याकेट्सहरू बनाउँदैनौँ। हाम्रो नर्मली सर्भरले जे रेस्पोन्स गर्छ त्यही इन्फर्मेसनको बेसिसमा नै हामी कन्क्लुजन अथवा भनौँ इन्फर्मेसनहरू निकाल्न खोज्छौँ। So there are multiple ways that we can achieve this. लाइक कुनै बेला चाहिँ अब सर्भरले हामीलाई एरर मेसेजहरू पठाएको हुन्छ, त्यो एरर मेसेजबाट पनि हामी धेरै इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्छौँ। सच द्याट त्यो सर्भरको टाइप चाहिँ के हो, त्यो सर्भरमा ओएस कुन रन भइरहेछ। अर्को वे चाहिँ हामी नेटवर्कलाई स्निफ गर्न सक्छौँ। कुनै बेला चाहिँ हामी सर्टेन पेजेसहरूको एक्सटेन्सनहरू हेरेर पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्छौँ। सो यस, दिस इज इट फर माई पार्ट। अब चाहिँ मेरो साथीले कन्टिन्यू गर्छ। Thank you. Now we are going to discuss critical aspects of network security, focusing on IP spoofing and DOS, that means denial of service attacks. So these threats can disrupt the normal functioning of network and are a growing concern for individuals and organizations alike. So what is IP spoofing and DOS attacks? IP spoofing involves an attacker disguising their IP addresses, making it look like the data is coming from a trusted source. This is often used in DOS attacks where the attacker overwhelms the service with traffic, causing it to shut down. So what are the countermeasures of these types of attacks? So for the countermeasures, we're gonna configure firewalls. So firewalls are our first line of defense. They should be set up to monitor network behaviors. By analyzing logs
we can identify unusual patterns or repeated connection attempts, which might be an indicator of scanning activities by attackers. Second is traffic monitoring and anomaly detection. It's vital to continuously watch traffic patterns. Any anomalies might signal an impending DOS attacks. Rate limiting and traffic shaping. We can prevent network saturation by controlling the flow of incoming and outgoing traffic. This helps in mitigating the impact of DOS attacks. So at last, we can use load balancers and cloud-based protections, which can distribute the traffic evenly. So for large-scale attacks, cloud-based DDoS mitigation services are effective. Thank you. So we will see the demo now. So here is our code for the port scanner. We import some libraries like queue, socket, threading, and IPY. So we have a couple of functions here, as you can see. We have a function called getBanner, which what getBanner does, it sends a request to the connected sock and returns the banner, a text message received from the server. So it's for banner grabbing. So for the check IP function, what it does is basically it stores the socket. This means we are sending a socket stream to a port, and if it receive if it receives a open status, what it does is it shows that the port is open and socketed connected connects to the target and the port. Okay, if not, then false. So this worker function, it retrieves a port from the queue and calls port scan port. If the port is open, it prints the port number and server's banner if available from this function called getBanner. It also adds the port to the open ports list, which is this open ports append. So we have another function here, run scanner. So run scanner does is it takes a variable called threads and a mode. A mode is, I will show you what a mode. So okay, a mode is nothing but our modes we give, which I will explain later. So we have a thread list. So for each threads, we are going to implement a multi-threading algorithm as shown here. So what it does is it uses parallel processing to scan the ports, which makes it faster rather than searching all the ports serialized like serially. So we have a get ports. So I have defined some modes here. So if the user enters 1, it scans a range of 1 port 1 to 1025. If 2, then 1 to 48,129. And if the mode is 3, then it only searches the important ports. We can also custom enter port number, like if we click mode 4, we enter a starting point and we enter end point. So if 5, then we enter what ports we wanna specify the port scanner to scan. So if this is a basically CMD format, so I am gonna show you the demo. So here we have python port scanner .py. So into the target, so I'm gonna run it on localhost. So about mode, let's try 1. I'm gonna give thread of 1000. So okay, what it does is on port 22 a SSH service is running on port 45 and port 135. So open ports, it shows open ports like this. What if we do this for let's say 3, mode 3, mode okay, 3 selected few. Okay. So only in a selected few ports only 22 are, but if I'm gonna search for all the ports 48,000, so what I do is so it takes time. I enter more number of threads, so it has found this number of ports open, and it also shows some banner grabbing here. So this is our project. Thank you.